আগামী ক্লাস আগামী শুক্রবারে we'll have first city that will be online and time will be given and question will be given. You have to submit it within time and within specified you have submitted in a specific email address, either classroom or email attachment you submit as before. That will include up to today's class. That means discussing about Laplace transform. Before this, we had some topics like this Laplace transform pairs, and then initial value, final value. Then we also had some properties of Laplace transform, like Fourier transform. Okay. Then I did not, in fact, cover all these properties. If you have any question on these, we can discuss. Before going onward, আমি গত ক্লাসে এগুলো আমি জাস্ট বাট তোমার পরীক্ষা কিন্তু থাকবে এগুলো, এই আগের যে প্রপার্টিজ গুলো সেগুলো পরীক্ষায় থাকবে. Those will be included in the exam. If you have any question, you can ask me. I can still discuss. স্যার ফার্স্ট সিটিতে তো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম থাকছে না. আমি সিটি কথা বলছি না, ফাইনাল টেস্ট বলছি. ও ফাইনালে, ওকে স্যার. And final test probably you will have in offline mode, because all classes, probably all school colleges will be open from 22 February, na? Naki? Hello? জি স্যার. জি স্যার. আমি যতটুকু শুনলাম স্কুল কলেজ সব খুলবে 22 ফেব্রুয়ারি থেকে. জি স্যার, 22 তারিখের পর থেকে সবকিছু ওপেন থাকবে. একদম ওকে, ফাইন. সো দেন ডেফিনেটলি এরপরে আমাদের ক্লাস ইয়েগুলো হবে নর্মাল যেভাবে আমরা আগে দিতাম, ফাইনাল টেস্ট, মিড টার্ম যা হতো সেভাবেই হবে. মিড টার্মে কি ডেট দিয়েছে তোমাদের? না, ডেট দেয়নি এখনো. এগুলো নিয়ে নিও বাই দিস টাইম, দিয়ে দেওয়ার কথা তো. Okay. So if you do not have any question on previous slides, then we can start from here. Like the determination of inverse Laplace transform. What we saw that Fourier transform. If you have a time domain, we can go to frequency domain. If you have frequency domain, we can go to time domain easily. But in here in Laplace transform, if you want to go from frequency domain to time domain, you have to at times you have to perform some partial fraction expansion. Okay, so partial fraction expansion ta amader ekhane it becomes useful tool for to go back to time domain. How? If we see an example, like if x is, that means x is, you understand that is the Laplace transform, equal to 1 by s square minus s minus 2. Then also you have got region of convergence, which is greater than -1 and less than -2. This is the region of convergence. Now see, if you want to find out the time domain signal, then you have to go for partial fraction. So how do we conduct partial fraction? Is we can do it in this way, isn't it? If in the bottom we have the factors, then we have considered like a1 by that one factor, then plus a2 by another factor. Then we find out the value of a1 and find out the value of a2. Then we can place it. See, this is a pure mathematics part. How to find out the partial fractions of a whole number. Then we have here, see, we have got final fraction. After that,
this is part is the in fact a real inverse Laplace transform part. Okay, so what we are doing, see xt equal to the constant part, then inverse Laplace transform of the first term, then constant part, inverse Laplace transform of the second part. And from the table, we know if we have like this 1 by s minus 2, then its time domain inverse Laplace transform will be e to the power minus 2t. This how this minus comes, and this 2t is this constant and ut. So ultimately we can for 1 by s2, so 1 by s plus 1, we get e to the power minus t ut, and region of convergence is greater than minus 1. স্যার এই পার্টটা আরেকবার একটু বুঝাই দিলে বেটার হইতো স্যার। এখানে মাইনাস টি মানে আসলো কেন স্যার? আসলে এটা জি স্যার। from table 6.2 তে আমরা চলে যাই। হ্যাঁ, ওকে, এটা 6.2 না। যেমন s সি এখানে যদি s 1 by s plus a হয়, এর ফুরিয়ার কি এর লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে, সরি টাইম ডোমেইন হবে, টাইম ডোমেইন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন যদি 1 by s plus a হয়, তাহলে আমাদের আছে e to the power minus 80. See, this is a constant. This is a minus, and here see the region of convergence. A region, real s greater than minus a. So here we don't at the same time, if region of convergence is less than minus a, then we have a minus sign here. And স্যার বুঝতে পারছি স্যার। so we just simply used these two values, these two rather formats we for our part. So we also have 1 by s and a constant, 1 by s plus or minus, what the case may be, a constant. And for that constant, what is that constant? The region that is it greater than or less than? If it is less than, then a minus comes here in the front. If it's greater than symbol comes, then there is no minus sign. So with this principle or this value, we have used it here. Here, 1 by s plus a. It was 1 by s plus a, but here we have 1 by s s minus a minus 2. The Yes, minus in case of a, we have here minus 2. জি স্যার, এর জায়গায় আমরা 2 So এর জায়গায় কনসিডার করছি। plus 1, and see it is minus so less than 2, and it is real part of s is greater than minus 1. So this part is also important, whether here minus symbol আসবে নাকি প্লাস থাকবে, তার সাথে রিলেট করে আমরা বসালাম। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই ভ্যালু গুলো বসানো হয়েছে, ওটা টেবিলের সাথে ওই ভ্যালুটা বসা করে ওটা কিভাবে আসলো, ওটা আবার সেপারেটলি প্রমাণ করা যায়, মানে এখানে আমরা সরাসরি বসালাম এটা। সো সাবস্টিটিউটিং দিস ভ্যালুজ আমরা এখানে বসিয়ে দেই, তাহলে আমাদের xt ইকুয়াল টু এই ভ্যালুটা আসলো আমাদের। সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু, দিস ইজ দ্য ইনভার্স Laplace ট্রান্সফর্ম কার অফ দিস সিগন্যাল, এই সিগন্যালটার xs ইকুয়াল টু যেটা সেটা তো Laplace ট্রান্সফর্মে দেয়া আছে, এটার টাইম ডোমেইন সিগন্যালটা হলো 1. So we can find out the inverse Laplace transform this way. Like we have utilized the two partial fraction, mainly partial fraction to ব্যবহার করে we used to find out the
Now comes certain characteristics or characterizing linear time invariant systems using Laplace transform. First one is the see if we have output yt and input is xt and system impulse response is ht, then we normally find out this symbol is a convolution, xt convolution ht. So for finding out this system response, we can easily find it out by a Laplace transform. If we take this time signal into frequency domain, from time domain to frequency domain, then in case of convolution, we can simply multiply the two values. Then we can find out the system response. So the quantity Hs is known system function or transfer function of the system. But here it is written, so in time domain is normally termed as impulse response of the system. Impulse response, and here is we say system transfer function. Then also we have to consider the other function, the ROC. If the ROC of Hs includes the imaginary axis, then Hs say equal to j omega for the frequency domain response of the LTI system. That means if it's only s equal to only j omega, then it will be only the frequency domain. It is real part will not be there. That means the convergence part is can be neglected. There are certain properties of the LTI system that is also proved by our Laplace transform. What is the first causality, or someone pronounce it causality or casuality? Causality, normally causality. There is the right way of pronouncing this. Okay, if a LTI system is causal, its impulse response is 0 for all t less than 0. That means before time equal to 0 and onwards, it will have some value, and for any value of t before 0, the system response will be 0. So this is the property of a LTI system, and it speaks that the system is inherently right-sided. What is right-sided and left-sided? আমরা এর আগে ডিসকাস করেছিলাম। লেফট সাইডেড হলো যে আমাদের যে সিগমা একটা ভ্যালু আছে, এই সিগমা ভ্যালুর কারণে আমরা কি এটা ডিসকাস করেছিলাম লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড ভ্যালুটা এই যে yes this one. Okay, এখানে আমাদের okay this one. Okay, what is left half plane and right half plane? This is very important, or this is very relevant term for Laplace transform when we speak about Laplace transform. What is that left half or right half plane? When we say it is left half plane or it is right half plane, see we have a term real S, because in S we have got two part. One is sigma, one is j omega. So sigma is the real part of it. So the value of sigma is, if it is less than a is a constant. A is a real constant, and if the value of real S, that means sigma, is less than a, that means here we can say a equal to infinity, plus infinity. So in that case, all the values will be available only on the negative side of the
of the y region. So x plane, s plane, on the negative side of the s plane. But where from it will start? That is the question. If from here see, যদি আমাদের এটা 0 less than 0 হয়, if a is less than 0, then the plane will start from somewhere on the left side of reference point, 0 point, 0 coordinate থেকে বাম পাশে কোন এক পয়েন্ট থেকে এর ভ্যালু শুরু হবে, and it will have all value on the left side. On the other hand, if a is greater than a, that means it will start somewhere from the right hand side, right side of the 0 point, but it will always have all values on the left hand side, মানে infinite value থাকবে বাম দিকে যদি আমাদের লেফট হাফ প্লেন হয়। আর রাইট হাফ প্লেন কখন হবে? This is the right half plane. Ki real s is a value which will be always greater than a. That means sigma ভ্যালুটা এর থেকে সবসময় ভ্যালু বেশি হবে। তখন আমাদের কেমন হবে? এটা এই পার্টটা হবে রাইট হাফ প্লেন। রাইট হাফ প্লেনে কি হবে? যে আমাদের এর ভ্যালুটা কোনো এক পয়েন্ট থেকে ডান দিকে পাওয়া যাবে। কোনো এক পয়েন্ট বলতে আমরা কোথায় বুঝবো? আইদার ইট ইজ ফ্রম এরকম একটা পয়েন্ট থেকে যেটা মাইনাস 0 পয়েন্টের থেকেও বাম দিক থেকে শুরু হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্যাট পয়েন্ট? when a is less than 0, and it can also start from a point which is on the right hand side of 0 কোন অবস্থায় এটা হবে? when a is greater than 0, এটা greater than 0 হলে then it start. So what is right half plane, what is left half plane, what is their intersection? See, we have this also intersection. এই দুইটার পয়েন্টের ইন্টারসেকশনটা হলো এটা। সো ইন্টারসেকশন থাকতে পারে আর ইন্টারসেকশন r1 ইন্টারসেকশন r2, এটা যদি আমাদের r1 হয়, এটা r2 হয়, এটা হলো তার ইন্টারসেকশন। সো দ্যাট ক্যান অলসো বি পসিবল প্লেনস। Okay. So here, inherently right-sided, right? So আমরা বুঝতে পারছি যখন আমাদের এখানে একটা লিনিয়ার সিস্টেমে কজাল হবে, কজাল হলেই all values will be available for time 0 or greater than 0. If so, then it is a right half plane. সেই জন্য বলা হয় this is ROC associated with the system function of a causal system is a right half plane. On the other hand, theorem 6.2 কি আছে? For a system with rational system functions hs, causality of the system is equivalent to the ROC of hs being the right half plane of the rightmost pole. What is that? See, we know in the control system we normally find out we discuss about the pole and zeros. Okay, so it is told that this right half plane, it will start from the rightmost pole. Rightmost pole পর থেকে it will start towards right hand side of the plane. So এটা একটা প্রমাণ, একটা বৈশিষ্ট্য of this Laplace system, that it will have solutions, or it will have valid points at points where from the right hand side of the rightmost pole. Then see, here we have certain impulse functions hs, 1 by s plus 1, 1 by s square minus 1, e to the power s, e to the power x, s plus 1, and e to the power s plus 1.
So, and also here we are given certain conditions of region of convergence. What is that? First one, real part of S is greater than -1. So see, greater than -1, when it is real part is greater than -1, so it will start from a point from the left hand side of the 0 point. See, so from minus it is আমাদের 0 point, 0 পয়েন্টের থেকেও একটা 1 ইউনিট বামে থাকবে আমাদের স্টার্ট পয়েন্ট. So from that point you have all the solutions. And right one কি এরপরটা হলো কি real part of S is greater than -1, less than -2, sorry, less than +1. -1 থেকে বড় হবে এবং 1 থেকে কম হবে. So this is the point. -1 থেকে বড় ডান পাশে ভ্যালু থাকবে এবং 1 এর থেকে বাম দিকে ভ্যালুগুলো থাকবে. So this is the area where the system will have values, valid or accepted values. But on the other hand, see the e to the power s by 1 plus e to the power s by s plus 1. Here the real part of s is -1. Less than -1. So in this case, see, we have considered in this case the ht is left-sided signal. What is it? Left-sided signal for this because it real of s always on the left side. আর শুরু হবে কোথা থেকে? -1 থেকে শুরু হবে towards left. So এটা কি বোঝাচ্ছে? Then the system is not causal. কারণ আমাদের সিস্টেমটা হলো কজাল হতে হলে বা সিস্টেমটা কজাল হতে হলে the value has to start either at 0 or on the right side of the plane 0 point. So but here it is not following that condition, so it is not causal. The last one, see the real part of s is greater than -1. That means the value of sigma has to be greater than -1. So how come this one? See, this can be shown by inverse Laplace transform. যদি আমরা এটা দেখাই তাহলে it comes inverse Laplace transform hs equal to ht equal to e to the power minus t plus 1 u t plus 1. So the impulse response of ht is clearly not that of causal system, therefore the system is not causal. So এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেই causal system হলে যে কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে হবে is not fulfilling this term t plus 1 is not fulfilling that value, that condition. So this is not also causal. এরপরে আছে আমাদের so if you are given if you are given a signal or a signal in Laplace transform domain, and if you are told to find out whether it is causal or not, so you can find out this way. Then comes the stability, whether a system is stable or not. Then that can also be determined by seeing its Laplace transform. The LTI system, any LTI system rather, is BIBO. What is BIBO? Bounded input, bounded output, stable. Bounded input, bounded output, stable. If and only if the regional convergence of its system function HS includes the entire imaginary axis. That means it has only frequency domain part. That means a real part of S equal to 0. And also a causal system
with a rational system function HS is Vibo stable if and only if all of the poles of HS lie in the left half of the plane. And you know the pole and 0. So here all pole has to remain present or has to be in the left half of the plane. That means all the poles have negative real part. The negative real part থাকলে এটা left hand left half থাকবে. So that also is a proof of a causal system to be stable. So here we have a system. See and determine whether the system is stable or not. এখানে আমাদের একটা signal দেয়া আছে একটা that is in the Laplace domain, and we have to find out whether the system is stable or not. So for finding out a system to be stable or not, we have to see whether the poles are all negative value or not. See, we have HS equal to this signal is given. Now see, we have to find out this one using the quadratic formula. We can confirm that s square plus 2s plus 2 equal to 0 has roots s equal to -1 plus minus j. By using quadratic formula we can prove this. Okay, আমাদের যে রুট আছে না, রুট কি আছে মাইনাস বি, তারপর আছে কি একটা প্লাস মাইনাস একটা আছে না। হ্যালো জি স্যার। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের রুটস গুলো পেতে হয় কি হবে স্যার? ফর্মুলা আছে একটা স্যার। হ্যাঁ, মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি 4ac, হ্যাঁ এরকম টাইপের একটা 2a ডিভাইডেড বাই 2a, রাইট? 2a এরকম কিছু একটা আছে। হ্যাঁ জি স্যার, মনে আসছে না এখন। তো ওই ফর্মুলার ব্যবহার করে আমরা s এর ভ্যালু বের করতে পারি, s ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস j। দেন তখন আমাদের h এর যে পোলগুলো আছে -2, সো এখানে আমরা s এর পোল হলো -2 তে, আর এখান থেকে আমরা একটা পাবো +1 মাইনাস কি +1 প্লাস -1 প্লাস j -1 minus j. So the poles are plotted in the figure below, and since the system is causal and all of the poles of HS are in the left half of the plane, আমাদের কন্ডিশনই হলো যে the pole গুলো হতে হবে all in the left half হওয়ার প্রমাণটা কি, এটা মাইনাস হতে হবে, মাইনাসটা হওয়ার জন্য তরিকা কি, যে আমাদের s প্লাস যদি হয় এখানে, তাহলে আমাদের এই এটার পোলটা হবে মাইনাসে, মাইনাস নেগেটিভ ভ্যালু। সো আমরা এটা বের করতে পারলাম যে এই যে এখানে s+2 আছে, তার মানে হলো মাইনাস s এর মান -2 হলেই কেবলমাত্র এটা আমাদের পোল হবে। সো দ্যাট বাই -2, এন্ড আমরা এই ভ্যালুতে পেলাম যে এই যে -1 আছে, -1 ই প্রুভ করছে যে দিস পোল। সো দ্য পোলস আর অলওয়েজ ইন দ্য নেগেটিভ হাফ, এন্ড এই যে সো পোলস আর ইন দ্য নেগেটিভ হাফ বের করলাম আমরা এভাবে। সো এটা হলো আমাদের -2, আর এটা হলো কি -1 প্লাস জে, আর এটা হলো কি -1 minus j, এই পয়েন্টটা। So all points are in the left hand side of the 0, and thereby the system is stable. Then invertibility. That means আমাদের যদি সিস্টেম রেসপন্স যদি ht হয়, তাহলে there exists another system with impulse response h inversion বা INV invertible inversion বলে h inversion t, satisfying that
HT conjugation H invert by inversion T equal to del T. এই যে আমাদের ফুলফিল করবে একটা লিনিয়ার টাইম ইনভেরিয়েন্ট সিস্টেম যদি হয়। সো আমরা এখানে যে HS এবং H ইনভার্স S যদি আমরা এই HT এবং H ইনভার্ট বা ইনভার্সন T এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ধরি, তাহলে আমরা বাই ফর্মুলা আমরা এটা পাই যে H ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ HT and H invert T জায়গায় আমরা HS into H inversion S বসাইতে পারি। আর যেহেতু ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ del T will be equal to 1, so ডান সাইডে 1 চলে আসবে। তো আলটিমেটলি আমাদের ওই যে প্রথমে যে আমরা প্রুভ করতে যাচ্ছিলাম এই প্রমাণটা এখন আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল। স্যার এই যে ইনভার্টের কথাটা কেন আসলো স্যার, মানে যে আই এন্ড ভিটা কেন আসলো? স্যার আমাদের ইনভার্টিবিলিটি হলো আমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম যদি আমরা করি কি বলে একটা থাকে আমাদের একটা সিস্টেম ট্রান্সফর্মের সিস্টেম রেসপন্স যদি আমাদের HT হয়, HT-র অপোজিটও থাকবে, যাতে করে আমরা এটাকে ব্যাক করে আগের জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। আমি একটা সিস্টেম দিয়ে আমি একটা সিস্টেম এমন ভাবে দিলাম যাতে করে একটা মডিফিকেশন হলো, আবার এই যে রেসপন্সটা হলো, যে ইম্পালসটা আমি দিলাম এর অপোজিটে যদি আমি আবার ওই আউটপুটে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমি আগের সিগন্যালটা পেয়ে যাবো। অনেকটা এরকম, অনেকটা সিস্টেম হলো এরকম। আমার একটা সিস্টেম আছে এখানে, আরেকটা সিস্টেম আছে পরপর দুইটা সিস্টেম আছে আমার। হ্যাঁ, তো প্রথম সিস্টেমটা দেওয়ার পরে ওই সিস্টেমের রেসপন্সের কারণে, সিস্টেমের ইম্পালসের কারণে, সিস্টেমের প্রপার্টিজ কারণে আমি যা ইনপুট দিব আউটপুট তো চেঞ্জ হবে কিছুটা। হ্যাঁ, সেটা কি চেঞ্জ হবে? চেঞ্জ হবে আমার YT ইকুয়াল টু HT কনজুগেট XT। তাই তো? জি স্যার। যা ইনপুট দিব তা কিছু বদলা যাবে, কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখন আমার যদি এখন তার মানে হলো কি, আমার এই সিস্টেমটা আমার কিছুটা চেঞ্জ করে দিল। যা চেঞ্জ করবে সেটাকে আমি আবার ইনভার্ট করে আগের জায়গায় আনতে পারি কিনা, তাহলে বলছে আমার আরেকটা সিস্টেম থাকতে হবে এরপরে, যে সিস্টেমের এমন বৈশিষ্ট্য থাকবে, ইম্পালস রেসপন্স এমন হবে যেন ওটার মধ্য দিয়ে আমি যদি ওই আউটপুটটাকে পাঠাই তাহলে আগেরটা আবার পেয়ে যাবো। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য স্যার আমরা এখানে ইনভার্ট ইউজ করি। এটাই বললো যে হ্যাঁ, আমরা এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা সিস্টেম ইনভার্টিবল কিনা সেটা আমরা দেখতে পারি। আচ্ছা, এটা তার প্রমাণ। সাপোজ দ্যাট উই হ্যাভ এ সিস্টেম, LTI সিস্টেম উইথ সিস্টেম রেসপন্স HS equal to S plus 1 by S plus 2 for real S greater than -2. এখন বললো ডিটারমাইন অল পসিবল ইনভার্স অফ দ্য সিস্টেম সিস্টেম উল্টা করে দিবে। যেটা বললাম না, যে একটা সিস্টেমের মধ্যে পাঠালে যেই পরিবর্তনটা হবে সেটা যদি আরেকটা সিস্টেম আমার এরকম হয় যে এখানে যা পরিবর্তন হলো ওখানে সেই পরিবর্তন আবার রিসেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো সেটাই আমরা বলবো সিস্টেমের রেসপন্স। all possible inverse of this system, comment of each of these inverse systems. Okay, so solution হলো কি, the system transform of the inverse system is given by H inverse S equal to 1 by S equal to আমাদের আগে যা ছিল তার উল্টাটা হয়ে যাবে। কি হবে? S plus 2 by S plus 1। এখানে যা আছে
আর ইনভার্সটা হবে তার, সো এইচ ইনভার্স এস হবে 1/HS, আর 1/HS হলে এখানে যা তার উল্টোটা হয়ে যাবে। এখন জি স্যার, টোটালি উল্টে যাচ্ছে। হবে আমাদের মডিফাই হয়ে যাবে। ওকে, এখন এক্সপ্রেশনটাই দিয়েছে এখানে, হ্যাঁ, যে বলছে যে যদি আমাদের এখন তাহলে আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করে যদি আলটিমেট 1, সো দ্যাট মিন্স আমাদের ইনভার্স সিস্টেমটা রিপ্লেস হচ্ছে। জি স্যার। কারণ এটাকে আমরা যদি ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এটা দিয়ে, এই এটা এবং এই যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 1 হয়ে যাবে না? জি স্যার, অবশ্যই। So that indicates that H inverse S into H equal to this. That is in the time domain, that will be del t, আর Laplace transform হবে 1. Laplace transform 1 যদি পাই, টাইম ডোমেইনে সেটা হয়ে যাবে del t. জি স্যার। আমাদের আসছি আমরা LTI সিস্টেমের সিস্টেমস এন্ড ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস। আমাদের কি বলে যে many LTI systems of practical interest can be described by nth order linear differential equations with constant coefficients. Now and এটাকে আমরা ম্যানিপুলেট করতে পারি সহজেই by using Laplace. So এটা তো আমাদের হলো যে nth অর্ডারের একটা সিস্টেম, যেটা আমরা যে কোনো সিস্টেমকে আমরা এই nth অর্ডার দিয়ে আমরা n এর কত হবে সেটা ডিপেন্ড করবে on the system, but that can be, but any linear system can be represented as order differential equation. এখন now how Laplace transform is coming, because Laplace transform type ব্যবহার করলে the system analysis becomes simple and easily Laplace transform on both sides আমরা যদি নেই, সি নিলাম এই সিস্টেম, এটা হলো সি, এখানে আমাদের দুইটা সিস্টেম আছে, বিকে এন্ড একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ সামেশন, এখানে আছে একে এন্ড ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এক্সটি, এখানে আছে ওয়াইটি, এখানে আছে এক্সটি, সি, হ্যাঁ, এন্ড দুইটা देयर আর টু কনস্ট্যান্টস on both sides, এখানে বিকে এবং এখানে একে। এখন যদি আমরা এটাকে আস্তে আস্তে ম্যানিপুলেট করি, we'll get a system like this. YS এখন HS টা আমাদের এবং রেশিওটা, that is our HS, that is the system response, and that is equivalent to our this. So এখানে আমাদের একটা এক্সপ্রেশনটা যাচ্ছে, সেটা হলো ভিত্তিতে যে HS equal to S by XS, and on the right side is expressed in terms of that summation of the all orders different equation. The differential equation has now turned into only simple SK. এখানে আমরা জানি যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করলে আমরা জে দিয়ে এটাকে রিপ্লেস করতে পারি বা জে ওমেগা দিয়ে আমরা রিপ্লেস করতে পারি প্রতিটা একে ডিফারেন্সিয়েশন কে। এখন যদি এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দেই তাহলে ইট উইল বিকাম অনলি কে টু দি পাওয়ার এস টু দি পাওয়ার কে টাইমস differentiation. So if we now think in time domain, if we have VT and যদি আমাদের একটা সিম্পল আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট মনে করি, আমাদের আর এবং আইটি, ভি ইকুয়াল টু আইটি, তাই না? আমাদের আমরা জানি যে ভোল্টেজ ইকুয়াল টু কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স, সো ইকুয়াল টু রেজিস্ট্যান্স ইনটু কারেন্ট ইজ আইটি। সো এটাকে আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করে নেই তাহলে হবে Vs equal to R into Is. R to constant, so R Is. Vs equal to R into Is. আচ্ছা, যদি আমাদের
অন্যভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে যেমন ভিটি ইকুয়াল টু এটা কি এল ইন্ডাকটিভ সার্কিট হয় ইন্ডাকটিভ সার্কিট হলে স্যার আসবে জি স্যার এল তো এইটার পরিবর্তে আমাদের একটা এস চলে আসলো সো ভিএস ইন ল্যাপ্লাস ডোমেইন ভিএস এস এল আইএস আচ্ছা যদি আমাদের ইন্ডাকটিভ সার্কিট হয় তখন আমরা আইটিটা আমরা এটা আছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন ফর্মে আমরা আইটিটা বের করতে চাই তাহলে আইটি ইকুয়াল টু 1/L ইন্টিগ্রেশন আপ টু টি দেন ভিটি ডিটি এটাকে আমরা অন্যভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি ইনফ্যাক্ট এই রিলেশনটাকে আমরা আইটাকে এভাবে রেখে এভাবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি আই ইকুয়াল টু আমাদের কি ভি বাই আর আর ইকুয়াল টু ভি বাই আর আমাদের এসএল যদি আমরা ইম্পিডেন্স ধরে নেই তাহলে দ্যাট কামস ইনটু ট্রু দ্যাট মিন্স ভি বাই আই ভি বাই আর বা ইম্পিডেন্স সো এটা আমরা আই যেভাবে ভি ইকুয়াল টু এসএল আইএস করতে এখানে কি হয় ভি ইকুয়াল টু আর আই না সো এই এস এলটা কি এস এলটা আমাদের রেজিস্ট্যান্সটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে তো রেজিস্ট্যান্সটা তো আমরা বলি না আমরা বলি ইম্পিডেন্স বলি when it is complex terms comes or the inductor and capacitor comes we say it is impedance so v equal to impedance into I আর এখানে আমরা যদি উল্টা ভাবে আমরা i এর ইকুয়েশন দিয়ে বের করি তাহলে I equal to v by ইম্পিডেন্স বা z z জি স্যার so in case of capacitors we have বলি তাহলে v equal to 1/c then integration of current so it's equal to আমরা লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিয়ে যাই লাপ্লাস ডোমেইনে vs equal to 1/sc is 1/sc is the impedance capacitive inductance capacitive circuit 1/sc impedance এটাকে আমরা যদি অন্যভাবে আমরা যদি রিপ্লেস করি is equal to scv sc টা হলো সেই ইম্পিডেন্স মানে ইনভার্টেড ইম্পিডেন্স আরআই জেডআই আমরা এখন যদি আমরা একটা সার্কিট দেখি আমাদের এখানে সার্কিটের প্রবলেম যদি এভাবে দেই এটা অনেক মজার দেই সো আমাদের এখানে V1 কি আছে কি ঘুরে বের ইলেকট্রিক সার্কিট আসলো জি স্যার ইনপুট আছে আমাদের একটা V1T কারেন্ট আছে IT তার কম্পোনেন্ট গুলো হলো আমাদের এখানে R এবং C ক্যাপাসিটর পরীক্ষার মধ্যে যদি এখানে এলও দিয়ে দেয় ডোন্ট গেট সারপ্রাইজড তাই না সি এর জায়গায় এল এখানে আর এর জায়গায় যদি একটা এল এখানে সি ও এখানে সি এখানে এল এনি কম্বিনেশন হতে পারে আমাদের বিকজ তিনটা কম্পোনেন্টই আমরা জানি মানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এন্ড ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আমরা দেখতে পারি টাইম ডোমেইন এবং ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটা আমরা দেখেছি সো দ্যাট ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইজিলি এখানে আমাদের কি বললো find out the HS the system function HS এটা HS বের করতে হবে এটা হলো ইনপুট এটা হলো আউটপুট আর এখানে হলো আমাদের দুটো কম্পোনেন্ট সো ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য আমাদের কি বলবো আউটপুট ইকুয়াল টু কি আউটপুট বাই ইনপুট ইকুয়াল টু আমাদের সিস্টেম রেসপন্স so আমরা এটা দেখবো determine whether the system is stable or not determine the step response of the input একটা step signal দেই step signal কি ut নাকি স্যার u of t আচ্ছা ঠিক আছে দেখি স্টেপ সিগন্যালটা যদি আমরা দেই তাহলে আউটপুটে কি হবে প্রথমটা তো খুবই সোজা আছে প্রত্যেকটা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করলে সবই সোজা হয়ে যাবে জি স্যার অনেক প্র্যাকটিস করা লাগবে এই যে আমরা জানি V1T equal to R IT plus V2T সো আমরা সার্কিটটা এখানে একটু এনে রাখলে বেটার হইতো স্যার হ্যাঁ এই যে আমাদের
বলছে কি এইটা এইখানে যে যেই সিগন্যাল এটা কি বলে এটার ইকুয়াল টু এটা প্লাস এখানে যে যেই এটা ভোল্টেজ ড্রপটা হবে সেটা এখানে ভোল্টেজ ড্রপ কত V2T জি স্যার তো এই ভোল্টেজ ইকুয়াল টু এই ভোল্টেজ প্লাস এই ভোল্টেজ এই ভোল্টেজ ইকুয়াল টু অ্যাক্রস যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটাই তো আমাদের V2 সো জি স্যার সেটাই আউটপুট V1 equal to এই ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস V2T এটা V1 equal to এই আর এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এবং V2T সো জি স্যার এবং IT টা কি IT equal to C DT V2T IT টা কারেন্ট ক্যাপাসিটর আছে জন্য স্যার হচ্ছে এখানে সিডি V2T ডিভাইডেড বাই ডিটি আসছে তা না হলে এল আসতো এখানে যদি মানে ইন্ডাকটিভ হইতো এল হ্যাঁ এল দিয়ে আসতো হ্যাঁ সো আমাদের এই আমরা এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কিন্তু আমাদের ইয়েগুলো পেয়ে যাব রিকোয়ারমেন্ট গুলো পেয়ে যাব কি এটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম লিখলে আমরা শুধু V1s RIS V2s আর CS V2s এখন আমরা যদি আমরা বের করব কি ইউজিং দিস ইকুয়েশনস উই ক্যান রাইট V1 এবং এখানে আমাদের V1 এর পরিবর্তে আমরা এই যে V2 আছে V2 এর পরিবর্তে আইএস এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিছে স্যার V2s এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো এই যে আইএস এর ভ্যালুটা IS এর পরিবর্তে বসাই ফেলবো সো V1s equal to something আসলো এন্ড আলটিমেটলি আমাদের বের করতে হবে কি V1 V2 by VS জি স্যার ইনপুট এবং আউটপুটটা আলটিমেটলি আমাদের বের করতে হবে V2 by V1s বের করতে হবে সো দ্যাট ইজ দ্য HS এটা আমরা এখানে এই রিলেশনতে পেয়ে যাব যে 1 by 1 plus RS সো এটাকে আমরা আবার আরেকটা ফর্মে এস টাকে সেপারেট করতে হবে ইউ রিমেম্বার আমরা যে ফর্মুলা জানি 1 by S plus A এটা জানি জি স্যার S plus A এ ওটার সাথে মিল রাখার জন্য আমাদেরকে এই ফর্মে নিয়ে আসতে হলো মিল রাখলাম এটা এখন এই যেহেতু এই মিল রাখতে পেরেছি এখানে কি মনে আছে A by S minus A something so that means আমাদের ফর্মুলার সাথে মিলানোর জন্য আমরা এই ফরম্যাটে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে চলে গেছে বেশি so this is the HS equal to 1 by plus R CS এটাকে আমাদের ওই সেই রিজিনাল কনভার্জেন্সের সাথে মিলানোর জন্য আমাদের এই জিনিসটা করলাম একটা মাইনাস নিয়ে আসলাম মাইনাস on the RS so this has to be greater than real S has to be greater than minus 1 by RS এটা আমাদের আগে যে ফর্মুলাটা ছিল ফর্মুলার সাথে মিল রেখে আমরা এই রিজিনাল কনভার্জেন্সের ভ্যালুটা বা এটা লিমিটটা বের করলাম ওকে অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা প্রায় 1 ঘন্টা একটু ব্রেক করি কি বলো জি স্যার মাথা ব্যথা করতেছে চা খাইতে হবে সুন্না কই সুন্নাকে দেখি না তুই কোনো কথাই বলে না সুন্না আছে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আছি ওই ভিডিও অন নেই হ্যাঁ ভিডিও নাই তো না স্যার হচ্ছে স্যার একটু লাঞ্চ করছিলাম তো এজন্য হোয়াট স্যার একটু লেট হয়ে গেল আর কি এটা কেমন কথা হলো ক্লাসে আমাদের একটু লেট হয়ে গেছে ক্লাসে আমাদেরকে রেখে তুমি লাঞ্চ করছো এখন লাঞ্চ করছো না 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 স্যার এখন করছি না স্যার আচ্ছা নেটে একটু প্রবলেম করছে তো মানে একবার বের হয়ে যাচ্ছে আবার ঢুকতে হচ্ছে তুমি সত্যি করে বলো তুমি কোথায় আছো সেটা বলো স্যার আমি বাসায় স্যার সত্যি বাসায় তোমার যা কথা বলছো কোনটাই মিললো না যে না খাচ্ছি স্যার আমি বাসায় স্যার খাচ্ছি সেটা মিললো না আমরা এখন খাচ্ছ না তারপরে লেট হয়ে গেছি তার সাথে আমি বলছি এখন এই মুহূর্তে ভিডিও অন করো তুমি বল যে খাচ্ছিলাম তো তার সাথে এটা সম্পর্ক কি তারপর বললে যে এখন স্যার নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা করছে তো responses are or response function is H1s and H2s this can be equivalent to like this H1s plus
L2S. Then we have PS, and if you have further WS, then PS, then WS, and V1T. That means you can use system functions and also parallel functions. So if you have parallel functions, you can add one by one. See, here is system is parallel, but we've added this. But if you have parallel functions, you can from parallel function we are doing it in the form of plus. But if you have স্যার এই ইকুয়েশনটা স্যার এই যে সামিং জাংশন দিয়ে যে ফিডব্যাক সিস্টেমটাকে ইয়ে করলো ডেভেলপ করলো এটা কিভাবে করলো স্যার এটা একটু বুঝাই দিলে বেটার হতো স্যার এটা বল এখান দিয়ে গেলে ধরো xt yt, হ্যাঁ, এখানে দুইটা সিস্টেম আছে এখান দিয়েও সে তার একটা ইমপ্যাক্ট পাবে, আবার এখান দিয়ে যাবে তার একটা ইমপ্যাক্ট এখানে অ্যাড হবে। এই যে মধ্যে প্লাস সাইনটা আছে না? জি স্যার, ও সামিং জাংশন, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। সাম অফ দিস টু ফাংশনস, ওকে। জি স্যার। বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলো আমরা বিভিন্ন অ্যাড করতে পারি এন্ড এলটিএস সিস্টেমে সেটা দেখাতে পারি। এখানে লাস্টটা আছে কি আমাদের ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম, লাইক ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম আছে আমাদের, এই যে কিভাবে আছে, one is plant, one is modified system, one is feedback control system. This is the feedback control system normally from the output to input plus, and PS একটা আবার এখানে PS and WS দিয়ে, that means প্রত্যেকটা আমাদের আলাদা। একটা প্লান্ট মডিফাইড সিস্টেম, আমরা এটাকে আবার মডিফাই করতে পারি, অ্যাড করতে পারি এটার সাথে, PS এর সাথে আরেকটা প্ল্যান্ট আরেকটা সিস্টেম অ্যাড করতে পারি। Then that means যত আমি অ্যাড করব তার ইমপ্যাক্টটা সেভাবেই অ্যাডেড, ফাইনাল ইমপ্যাক্টটা পেয়ে যাবো আমরা। যদি প্যারালাল হয় অ্যাড হবে, আর যদি পরে পরে সেটা মাল্টিপ্লাইড হবে, PS ইনটু WS মাল্টিপ্লাই হবে, আর প্যারালাল হয় সেটা যোগ হবে। তো have certain examples like 6.17, then up to 23, then 25 to 27. Practice all those problems is given, and that will be not that that will be only in the exam. You should prepare similar problems for exam. Sharmin.